Вітаємо вас на черговому випуску програми «Форум». У сьогоднішній нашій програмі ми продовжимо показ сегменту «Зроблено в Україні». Представимо інтерв'ю з послом України у Вашингтоні Валерієм Чалим. Побуваємо на вечорі, організованому Канадською асоціацією кримських татар. Представимо уривки з фільму «Хто такі кримські татари». Продовжуємо показ сегменту «Зроблено в Україні» про відомих людей, народні скарби та основні моменти в історії України. Українське підприємство, що забезпечує українське військо новітньою зброєю – «Форт». Газові самозарядні пістолети, рушниці й карабіни, штурмові та снайперські гвинтівки. Список усієї продукції вінницьких зброярів важко перелічити. Вінницький завод «Форт» має найбільший цех із виготовлення стрілецької зброї в Україні і єдиний, який має спеціальну лабораторію для її випробовування. До того ж, уся стрілецька зброя відповідає стандартам НАТО. Першою моделлю українців був пістолет «Форт-12». Зараз виготовляють більше десятка зразків різної модифікації. Втім, останнім часом на слуху у всіх красень «Форт-221», для виробництва якого організували додаткові зміни на заводі. Треба сказати, що розробка не українська, а є ліцензійною копією новітньої ізраїльської штурмової гвинтівки «Тавор». У ньому використовуються кліматорні приціли, які дозволяють снайперу вести нагляд обома очима. Вага близько 4 кілограмів, що удвічі менше за автомат Калашникова. Цю модель називають однією з найсучасніших штурмових гвинтівок у світі. Магазин з набоями розташований позаду рукоятки зі спусковим гачком. Це так звана схема «Bullpup», що дозволяє зменшити загальні габарити зброї та підвищити її точність. Гвинтівку можна доукомплектувати оптичним та кліматорним прицілом, приладом нічного бачення та тактичним ліхтарем. За словами українських військових, «Форт-221» влучає в ціль на відстані до 500 метрів. Не менше захоплення викликає «Форт-401», офіційно прийнятий на озброєння Нацгвардією України у 2014 році. Вага 7,5 кілограмів. До того ж має можливість регуляції темпу вогню, що дозволяє ефективно вести бій у різних умовах. Це теж ліцензійна копія ізраїльського ручного кулемета, яку закуповують 10 армій світу. Отримують українці від «Форту» ще й модернізовані Калашникови. Вінничани удосконалюють систему прицілу, встановлюють нові рукоятки та кліматорні приціли. Композитор українського походження, що надихнув Коко Шанель на створення легендарного парфуму – Ігор Стравінський. Він один із найвидатніших композиторів ХХ століття. Володар премії Греммі, лектор Гарвардського університету і головний музичний експериментатор. За право називати його своїм композитором змагається Франція, Америка та Росія. Втім, безсумнівне одне – в його жилах тече українська кров. Батько Федір – оперний співак, походив із давнього козацького роду. Тож не випадково, що саме він позував для Іллі Рєпіна в картині «Козаки пишуть лист турецькому султану». Мама – піаністка, родом з Волині. Протягом всього життя Стравінському шалено щастило на хороші знайомства. Батько однокурсника виявився відомим композитором Миколою Римським-Корсаковим. Тож українець протягом 5 років брав у нього уроки. А коли й учень почав презентувати власні твори, то виявилося, що Сергій Дягілєв, не менш відомий керівник балету, його п'ятиюрідний брат. Так родичі почали спільно працювати. Якщо Дягілєв ще якось сприймав його експресивну музику, то публіка часто критикувала і називала її надто шумною. А от Коко Шанель була зачарована Стравінським із першого знайомства. І коли в композитора почалися фінансові труднощі, запросили його з сім'єю до свого маєтку. Українець не встояв перед шармом модельєра, а закохана Коко того ж року створила свій найкращий парфум – «Шанель номер 5». І хоча композитор півстоліття прожив за кордоном, до українського Полісся ставився з особливою теплотою. У містечку Устилух, звідки походила його мама, Стравінський і собі збудував маєток. До речі, саме в ньому написав свої кращі твори. Give me sforzando piano, each time as it is written.
Нещодавно, у зв'язку з 75-літтям Конгресу українців Канади, до Торонто завітав амбасадор України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий. Наша програма мала можливість розмовляти з послом. Вашій увазі наступний сегмент. Ця частина програми Форум ТІВІ спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Сьогодні програма Форум ТІВІ має можливість розмовляти з надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки Валерієм Чалим. Пане амбасадоре, вітаємо вас на програмі Форум ТІВІ. Вітаю. Пане амбасадоре, ми зараз бачимо велике розчарування після негативного результату референдуму в Нідерландах щодо угоди про асоціацію з Україною. Скажіть, на вашу думку, які причини довели до цього і які наслідки передбачаєте для України? Багато хто робить помилку, зв'язуючи результат в Нідерландах референдуму з Україною. Насправді це українці, ми зв'язали вже цей результат, тому що розпочали дуже активну інформаційну кампанію, яка, до речі, в майбутньому зіграє свою позитивну роль. Але на сьогоднішній день це скоріше було ставлення людей, які проживають в Нідерландах, до європейської інтеграції, до Європейського Союзу, до бюрократії. Тобто, в принципі, це більше проблема не наша, а внутрішня європейська. Але так співпало дійсно, що ряд видань, активна інформаційна робота наших друзів, і, власне кажучи, багато хто в Україні так оцінює, що внутрішня ситуація створила проблеми. Маємо результат такий, і не треба з цього робити якусь трагедію, але я думаю, що це буде мати вплив, але не на Україну. Ми будемо і так проводити євроінтеграційну стратегію. Я вам скажу, навіть, можливо, в більш таких м'яких умовах на сьогоднішній день. Це ніяк не вплине на позицію по безвізовому режиму, по лібералізації режиму поїздок в Європу, про що вже є заяви європейських політиків. Але на що це може вплинути? На результати референдуму в Британії. Ви знаєте, в червні якраз це буде ключове рішення. І, мабуть, найбільші наслідки будуть для цього референдуму, а не для України. Тому що наше майбутнє залежить в першу чергу від нас. Як ви згадали, Росія веде дуже агресивну пропагандистську політику по телебаченні та в інтернеті. Телемережа Russia Today вкорінилася у великій кількості країн. Чи не побоюєтесь, що Україна і Сполучені Штати програють інформаційну війну? Я не вважаю, що ми програємо цю війну з однієї тільки причини, що американське суспільство і політикум серйозно вже проаналізували ситуацію з нашою допомогою, самі аналізували ситуацію. Вони не вірять зараз ні Росії, ні Путіну. І це дуже серйозний результат тих дій, які наші сусіди, сусідня країна, просто розв'язавши війну, підштовхнула, по суті, Україну до країн Заходу. І іншого шляху вже немає, тому є розуміння. І тому сотні представників Russia Today в США, вони не досягають того результату, на який розраховують. Що стосується Європи, ситуація складніша. Дуже багато вихідців з Радянського Союзу, які є в Європі. Мільйони людей говорять російською мовою, і для них, я думаю, потрібно зараз дійсно реалізувати ту ініціативу, яка прозвучала від президента Порошенка, була підтримана в свій час Німеччиною, країнами Балтії, Польщею, про створення панєвропейського каналу російськомовного. Для того, щоб збалансувати ту дійсно пропаганду, яка сьогодні використовується Росією. Пане амбасадоре, ми в Канаді, як і ви в Америці, слідкуємо за президентською кампанією в Сполучених Штатах. Бачимо, що серед провідних кандидатів політична поляризація посилюється. Зі сторони демократів, наприклад, Берні Сендерс представляє ліве крило пацифістів, Хіларі Клінтон веде політику трошки більш помірковану. Зі сторони республіканців Тед Круз веде праву односторонню політику, яка досить гостро засуджує політику Путіна, а Дональд Трамп – антиіммігрантську популістську кампанію, де головний фокус – це бізнес. Пане амбасадоре, і Трамп, і Сендерс підтримують послаблення або навіть ліквідацію НАТО.
Чи ви від імені України намагаєтеся зустрітися з цими провідними кандидатами чи їхніми кампаніями, щоб захистити інтереси України? Те, що сьогодні говориться, не завжди буде точно так реалізовуватись після того, що той чи інший кандидат стане президентом. На сьогодні ніхто в світі вам не скаже, хто стане президентом Сполучених Штатів Америки. Тому що це демократичний процес, тому що це конкурентна, дійсно зараз конкурентна боротьба. Стосовно нашої роботи, ми працюємо з діючою адміністрацією. І це нормально для посольства, для посла. У нас хороші стосунки в Білому домі, в Держдепі, в Пентагоні. Ми робимо відповідні звіти в Київ, прогнози, аналіз ситуації. Я був також на деяких з'їздах. Планую бути на з'їзді демократів в липні місяці і на з'їзді республіканців. І я думаю, що буде цікаво, тому що вперше, мабуть, з 1976 року саме на з'їзді республіканців буде вирішуватися остаточно кандидатура, а не в праймерис і кокусах. Ну і по виборчій кампанії демократів Хіларі Клінтон зараз попереду, але також немає гарантії абсолютно. І головне для нас навіть не те, хто переможе, а з якою програмою прийде новий президент Сполучених Штатів. Що для нас важливо? Щоб в цій програмі був фокус на Україні, на Європі. Щоб це не був тільки з Middle East, тобто Близький Схід, щоб це була не тільки Сирія, а Європа, там, де починались, на жаль, світові війни, і там, де сьогодні Україна стоїть, і українці стоять на фронтлайн, тобто передній лінії захисту безпеки світової. І нам потрібно, щоб вони тримали цей фокус, і я дуже задоволений. Ми працювали дійсно зі всіма номінантами, і результатом цієї роботи ви можете подивитись, наприклад, підтримка, одноголоса підтримка негайного звільнення Надії Савченко і наших полонених в Росії. Тобто це було заявлено не тільки офіційною владою, президентом Обамою, віце-президентом Байденом, держсекретарем Керрі, але це було сказано всіма ключовими кандидатами, номінантами на кандидатство в президенти. Це результат нашої взаємодії. Крім того, ми постійно ознайомлюємо ключові політичні фігури в Америці з ситуацією в Україні. У нас налагоджена така взаємодія. А крім того, я багатьох людей, які є потенційними радниками зовнішньої політики і безпеки, я просто знаю з попередніх часів. Тому для мене ця ситуація – це також і можливості подальших просування інтересів країни. Хоча, наголошую, у нас достатньо нормальна йде робота сьогоднішньої адміністрації. Пане амбасадоре, дякуємо вам за такі вичерпні відповіді і бажаємо вам успіхів у вашій дипломатичній праці. Я хочу подякувати вам. Мені приємно бути в Канаді. Минулий раз це був візит з президентом України, після якого ми разом з українцями Канади поїхали в Конгрес в Вашингтон. Часи йдуть, звичайно, багато що міняється, але не міняється одне – воля України до свободи, гідності і саме український народ. А я служу в першу чергу українському народу, я думаю, переможе. І разом зі всім світом, який сьогодні солідарний з нами. І в першу чергу ми говоримо про Канаду, про Сполучені Штати. Я знаю, які позиції займає канадські політики, друзі, діаспора. Завжди підтримка. Підтримка України. І я розраховую в майбутньому на це. Ця частина програми Форум ТІВІ спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». В Торонто відбувся благодійний кримсько-татарський вечір на підтримку телеканалу ATR. Vatanım demese, devrini sezmese, bir yürek suyuksuz et olup kala. Ми знаходимося на кримсько-татарській вечірці у підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Цей вечір був організований Асоціацією кримських татар Канади. We, the Crimean Tatars, want to have schools where our children would learn the language and history of our people, build cultural centers, have newspapers and TV channels. And we were able to do all that after Soviet Union collapsed, and we were finally able to move back to our homeland. Following the tragic events in 2014 and annexation of Crimea, the leaders of Crimean Tatars were banned from Russia. Many activists were imprisoned. A number of Crimean Tatars were abducted,
tortured and killed by so-called self-defense force of Crimea. The issue of Crimea is very pressing. People in Crimea are suffering because the Russian puppet government in Crimea is brutally violating all the human rights norms, yet the international community does not pay enough attention to what's happening. There's a false narrative that we constantly have to fight against. Crimea is not historically Russian land. The Crimean Tatars settled those lands before the predecessor state of Russia, Moscovia, even existed. And when Moscovia came into existence, it was 1,300 kilometers away. Crimea was annexed to what was then the Russian Empire in 1783 and remained part of that empire and its Soviet successor state until 1954. That is a period of 170 years. Since 1954, Crimea has been a part of Ukraine. That is for 60 years. But the longest period of rule in Crimea was from the mid-15th to late 18th centuries. That is roughly 330 years, when it was part of the Crimean Khanate, ruled by the ancestors of the Crimean Tatars as a vassal state of the Ottoman Empire. Now, as for the population of Crimea, it was never Russian, nor for that matter even Slavic. The age-old farthest extent of Slavic settlement was the Ros River, which is only about 100 kilometers south of Kiev. Russians, and to a lesser extent Ukrainians, began to settle in Crimea only from the outset of the 19th century. Crimea is not a historic Russian land, but rather Crimea, a part of Ukraine, is the historic land of the Crimean Tatars. Tonight we are fundraising for ATR channel, the only one Crimean Tatar channel in the world. After Russian puppet government organized multiple raids and attacks, to avoid its complete extinction, the channel decided to move to Kiev and broadcast online. However, they need money to pay for the satellite to be able to broadcast more widely, including in Crimea. Crimean TV broadcasts 24 hours in 3 languages: Crimean Tatar, Ukrainian, and Russian. Perhaps a separate campaign should be launched to find donors who could fund Crimean Tatar television and internet programming in English. President Poroshenko said, "Until the return of Crimea to its historical determined place within Ukraine, our key task is to protect citizens' rights and freedoms in Crimea and provide support to any source of legitimate resistance to the Russian occupants and their local puppets." The Canadian Association of Crimean Tatars will sign a memorandum of cooperation with the League of Ukrainian Canadians. Both organizations will cooperate on current and future projects, organizing events, promoting Crimean Tatar and Ukrainian cultures. They will also jointly engage in government relations for the benefit of both communities. Turkey fully supports the territorial integrity of Ukraine and the Crimea to be part of it. We have never accepted what happens, and we will never accept, and we will be in full solidarity with you in your cause. The actual liberation of Crimea and its reunification with Ukraine as an autonomous republic ultimately depends on 2 factors: the elimination of Russia's historical imperialist mindset, and above all, on us, the Ukrainian and Crimean Tatar peoples, and our common struggle, no matter what it takes and no matter how long it takes. There was a long period of time that no one believed that
the Crimean Tatars would ever be able to return to their homeland. The experts were wrong at that time. And today, once again, we hear experts saying that that's it. Russia is in Crimea to stay, that the military occupation and annexation cannot be reversed. But I believe that, once again, people like Mustafa Jamiliev and others who've been displaced will return, and that the Crimean Tatars will once again have a homeland where they will be free. Пропонуємо вам уривки з фільму «Хто такі кримські татари?». The Crimean Peninsula. Lately, the Eastern European region by the shores of the Black Sea is receiving an increasing share in world news. The world is talking of Crimea again, this time in connection with Russia's swift taking control of the territory in March 2014. Some political scientists call this event the beginning of a new reshaping of national boundaries in Europe. Crimea has once again become a key square on the grand chessboard of international politics. This remote edge of Europe has long been an object of fierce competition and a highly valued war prize. Empires have clashed for the Crimean Peninsula, and flags over it have changed many times. There are people, however, for whom Crimea is not just a pawn in the geopolitical game, but the only homeland they have on Earth. They are the Crimean Tatars, the native people of Crimea. Official statistics put their numbers in Crimea at around 250,000. The town of Bakhchisarai is the cultural capital of the Crimean Tatars, and it was once their political center as well. From the beginning of the 16th century up to 1783, when the Russian Empire annexed Crimea, Bakhchisarai was the capital of the Crimean Tatar state, the Crimean Khanate. The palace of its rulers, the Crimean Khans, remains in Bakhchisarai. It is a museum now. These are the remnants of medieval fortresses. Ancient highlanders of Crimea, allied to the Constantinople emperors, built their mountain strongholds to guard the farthest frontier of the Byzantine Empire from the steppe nomads. The Mongol conquest of the 13th century was a disaster both for Eastern Europe and for Crimea. The Mongols subdued Turkic cattle breeders that inhabited local steppes. However, the handful of conquerors quickly dissolved among the local population. In just 2 centuries, their common descendants fought together to defend the peninsula from new invasions from the continent. The peninsula has long been a true melting pot for all the ethnicities that have ever come here over the centuries. The Tauri and the Cimmerians, the Greeks and the Scythians, the Goths and the Alans, the Khazars and the Cumans, as well as the more recent Mongols and Turks. Mixing among themselves and incorporating subsequent waves of newcomers, the descendants of those who had come to Crimea from opposite ends of the continent had merged by the late Middle Ages into a new ethnicity, the Crimean Tatars. The factor which united the steppe dwellers and the highlanders into a single nation was the faith of Islam. From the very beginning of its spread in Crimea, it was distinguished by a tolerance unusual in many other countries of the Orient.
By the 15th century, Crimea threw off the power of the Golden Horde, the successor of the Mongol Empire, and became an independent state, the Crimean Khanate. The assimilation of various traditions gave rise to a unique culture of the Crimean Khanate, which comprised the legends of Anatolia and the architecture of the Renaissance, Arabic calligraphy and Balkan music. The Crimean Tatar state didn't remain independent for a long time. A new big brother was soon to succeed the Golden Horde in stretching its power over Crimea, the mighty Ottoman Empire. The Crimean Khanate did not pursue conquering foreign territories, while its patriarchal economy did not require a slave workforce. But the Ottoman sultans were in an eager need of both. The sultans subordinated the Crimean Khans and actively used the Crimean army on their numerous campaigns. Raids of Crimean Tatar light cavalry reminded Eastern and Central Europe of the times of Genghis Khan. In 1783, a new wave of conquerors fell onto Crimea, the Russian Empire. The ancient order, which had made all previous invaders mix eventually with the locals and become the children of this land, no longer had any place in the age of classic colonialism. For Russia, it was the only piece of a subtropical paradise within the borders of the frozen empire. Successive Russian emperors generously granted ownership rights over these blessed lands to their minions, court and military officials. Free land in Crimea was scarce. Therefore, Russian authorities had a vested interest in as many Crimean Tatars leaving the peninsula as possible. The Russian authorities increased repressions against the Crimean Tatars, forcing about 150,000 Crimean Tatars to a new exodus to Turkey. No wonder then that the Crimean Tatars met the collapse of the Russian Empire in 1917 enthusiastically. However, making up by then merely a quarter of the total Crimean population, the Crimean Tatar community could not unilaterally decide the future of the peninsula. In 1917 to 1921, Crimea became a battlefield of a fierce fight between the defending Russian monarchists and the advancing Bolsheviks, which ended in a bloody victory for the latter. Trying to secure support from ethnic minorities, communists declared a policy of liberation of peoples previously oppressed by Tsarism. The Crimean Tatars trustfully accepted the Soviet plan of establishment of Crimean Tatar national autonomy on the peninsula. This was, however, just an ideological trap. All these advances were cut down pretty soon. In the mid-1930s, repressions started. On April the 17th, 1938, all leading Crimean Tatar intellectuals were executed here in Simferopol. That night, the intellectual elite of an entire people vanished. In 1941, the peninsula was occupied by Nazi Germany. Just like the communists before them, the Nazis initially tried to exploit the slogans of national liberation. Their success proved to be poor, as there were no significant anti-Soviet sentiments among the Crimean Tatars. A similar failure met their attempts at recruiting Crimean Tatars to Nazi battalions, which never equaled the numbers of Crimean Tatars fighting in the ranks of the Soviet army. Nevertheless, after the Nazi withdrawal from Crimea, the Soviet authorities accused all the Crimean Tatars of collaboration with the enemy.
This was the pretext for indiscriminate deportation of people from Crimea. On May the 18th, 1944, the entire Crimean Tatar population of the peninsula, including even communist functionaries and disabled Red Army veterans, was forcibly loaded in cattle vans and driven out of Crimea to Central Asia. During the deportation and the first years in exile, up to 46% of the Crimean Tatars died. Remaining in exile for almost half a century, people never gave up their hope of returning home. Such a return only became possible in the late 1980s as a result of perestroika. Many people left everything they owned in Central Asia and moved to the land of their fathers. Local authorities in some places in Crimea met their arrival with undisguised hostility. Most of those repatriated were born in exile and had never seen Crimea before. However, just like their deported parents, they thought of Crimea as their only true homeland. Many of those repatriated had to settle in makeshift houses, suffering from unemployment and poverty. But their ultimate values laid not in material benefits, but in regaining their once stolen homeland. After the collapse of the USSR, Crimea remained in the borders of independent Ukraine. Ukrainian rule has become the first since 1783 under which the Crimean Tatars did not experience political repressions. In the spring of 2014, the flags over Crimea were changed once again when Russia rapidly took control over the peninsula. The Crimean Tatars have had a rich experience of life under the Russian state, an experience that has always been difficult and often even fraught with tragedy. It is understandable, then, that the return of Russian rule causes serious concerns among the Crimean Tatar community, and the following Russian policy towards them seems to give few reasons for changing that attitude. Meanwhile, the Crimean Tatars cannot afford a new exodus, as they have paid too high a price for their recent return. Whatever the changes they are facing now, it's nothing more than a brief episode in the long history of the indigenous people of Crimea. Mighty empires have been clashing for Crimea since ancient times, and each new winner believes he has secured his foot on this land forever. Our parents and grandparents lived through much worse circumstances. We are a resilient people. The main thing is that we are in our homeland now.